Aventador S is the follower of Aventador, a big success of a Lamborghini. And in this car we have decided, first of all, to increase the power, the output of the car to 740 horsepower. And we have introduced for the first time in a production car the rear wheel steering system of Lamborghini and a completely new system of controlling of the chassis that we call LDVA. Powertrain is a heart of our car, and for this reason we treat it in a special way. We have our V12 naturally aspirated that is still able to generate much more power of what was the previous version. We achieve a 740 horsepower with an increase of the volumetric efficiency, some optimization of the cam phase, and also an increase of the speed of the engine. But we work also in the powertrain, in the gearbox, introducing a completely new software that realize a better matching between a gearbox and engine, and in this way we are able to smooth the shifting in the strada mode and to have much more faster and precise shifting in sport and in Corsa. Rear wheel steering that we apply in Aventador S, first of all, is a system that covers all the range of functionality of the car, and we have two different modes. One is for the normal speed of the car, that is due to the counter phase movement of the rear wheel compared to the front, is able to reduce the virtual wheelbase of more or less 500 millimeters. In this way, the car is much more agile, is much more reactive in the change of line and in change of the dynamic behavior of the car. When we go at high speed, we move the rear wheel in the same direction of the front wheel, and in this way we increase the wheelbase of 1 meter, and in this way the car is much more stable and you can go really at maximum speed also in the big cornering that you can have in a highway or in some track. About all these new features is important to be able to control, and for this reason we have introduced this new system that we call LDVA, that is a system that from an electronic point of view is able to control all the parameters of the car, starting from the steering, from the powertrain, from the suspension, and also from the rear wheel steering. And after moving also in ABS and SP, means traction control and the control of the grip of every wheel, is able to react in a fast way as possible, controlling all what happened in the chassis, means to guarantee to the driver that is able really to achieve the best performance of the car in a best and safe way as possible. Yeah, before I start with the main features, I would like to highlight that the Aventador for us in Lamborghini, and especially for our design DNA, is one of the most important projects, because this car is related to all the mid-engine cars that started in the 70s with the famous design of Marcello Gandini, the Countach. This car is a clear statement, the new Aventador for the future. But when I explain you the car, you see some details that are guiding back to the original Countach. So for example, first of all, the general design theme is following the classical monoline of the Countach, of the Aventador, the line that Lamborghini is very famous for. We have a very slim body, very aesthetically, very muscular, and a lot of shape of the car. What we have done here, for example, we have emphasized the mid-engine of the car. We have a lot of power and we wanted to visualize this. The body side of the car is much more pure. So for example, we took off these air plates here. So all these lines are much more puristic, much more clean, but also they gain more aerodynamic. What I like a lot personally is this line here. This line is really dedicated to the original Countach line. So the Countach was having this line angled forward and we were repeating this line, but we did a modern interpretation for the Aventador. Another thing here, we wanted to be lightweight with the car, but also we wanted to be more powerful. So we have here a new styled air intake that is also optically related to the original Countach. Our designers took a lot of inspiration from aeroplanes. When you look at the rear of the car, everything is very aerodynamic. We have a new exhaust pipe with a complete different shape. The idea here is coming from spaceships, from space shuttles. When you look at the exhaust pipe of a space shuttle, the exhaust pipe of the Aventador S is reminding a lot. What I like as well is here, everything is much more puristic. All the lines of the rear
are coming together. Yeah, so we have one single frame. All the parts here are black. We have, in the old car we had here just 2 air outlets. Now we have combined them also like on a Miura. So it's a design theme that is much more wider and much more puristic. And also here, down here, we have worked a lot on the diffuser. The diffuser is much more higher, but also from an aerodynamic point of view, much more efficient. When we go to the front of the car, of course, here it is very significant, the change of the car. All the lines are dedicated to have a much wider look. So we are still having the main features of the Aventador, but also the features that are really important for the design DNA of Lamborghini. For me, it's important to explain the peak of the center of the car. This is a feature that is very significant for Lamborghini. And here, the new design theme of the front is very significant. It's very clear that this is the new Aventador. Also here, we've got some inspirations. Our designers got some inspirations by snakes, and when you look at this teeth here, it's very aggressive and is very significant. All the lines are wide, and we spent a lot of time also with the wind tunnel to emphasize the aerodynamics of the car. Yesterday was a great day for Lamborghini. We've launched the new Aventador S in the line of the success of this beautiful model that was launched in 2011. And it's by chance that also yesterday, the 6,000 vehicle was in the line. We had a picture together with the guys of the assembly line. It was another moment that is showing what Lamborghini is doing versus the future. Always connected with the tradition, always connected to fantastic product like the Aventador that is really is a milestone of Lamborghini. But with this car, we see new feature in terms of design, new feature in terms of technology, 40 horsepower more, rear wheel steering, new gear shift application, new way of driving that will enhance the technical quality of this car. So, you know, we are around Christmas time, so this is a great gift for all our customers and all our Lamborghini's friends. 2016 has been an incredible year for Lamborghini. We set all records in terms of figures, and this is, you know, the first step that is taking our company versus the future. 2017 will represent another very challenging year on which we're going to launch new product and on which we're going to prepare our dimension for the game changer that the Urus represent for Lamborghini. So another excitement challenge that we feel it here in Lamborghini very, very well, and we are looking forward to be there and to show to all our customers what is the Lamborghini of the future.
L'Aventador S è la macchina che sostituisce l'Aventador, uno dei più grandi successi Lamborghini, e le technical feature principali di questa nuova vettura sono la potenza, è stata portata a 740 cavalli, abbiamo una vettura che ha per la prima volta nella produzione di Lamborghini le ruote posteriori sterzanti e un controllo dello chassis, quindi del veicolo, completamente nuovo, il migliore che può essere ad oggi disponibile. Partiamo dal powertrain, che è il cuore delle nostre vetture. Abbiamo sicuramente il nostro V12 aspirato che continua a dimostrare quanta potenza è ancora in grado di rilasciare. Con questi 740 cavalli siamo arrivati aumentando l'efficienza volumetrica del motore, aumentando il numero dei giri, e abbiamo lavorato anche principalmente su tutto un discorso di calibrazione, cambio, motore, in modo da avere una cambiata ancora migliore di quella che è stata precedentemente nell'Aventador, sicuramente molto più delicata nella funzione strada e molto più aggressiva nella funzione sport e corsa. L'adozione del rear wheel steering nella Aventador S è particolare. Noi abbiamo montato un rear wheel steering che funziona in tutto il range di utilizzo del veicolo, quindi da velocità bassissime a velocità elevatissime. Questo ci permette di avere una configurazione in quella che viene chiamata la zona di normale utilizzo della vettura, dove la vettura è molto più dinamica in quanto il passo virtuale della vettura è accorciato di 500 mm, per cui abbiamo tantissima agilità. Questo avviene con le ruote posteriori che lavorano in modo contrario alle anteriori, e invece quando ci approcciamo alle alte velocità, quindi in curvoni veloci e quant'altro, abbiamo le ruote posteriori che lavorano nella stessa direzione delle anteriori, e questo genera un aumento del passo virtuale della vettura di quasi 1 metro, e questo qui fa sì che la stabilità della vettura sia veramente unica. Tutto questo ci ha permesso di garantire per una vettura supersportiva un sistema che copre tutto l'utilizzo della vettura. Tutti questi nuovi sistemi che abbiamo implementati hanno la necessità di essere sposati nel modo migliore con il controllo del veicolo, per cui abbiamo aumentato la capacità del veicolo con un sistema che abbiamo chiamato LDVA, di gestire in un tempo velocissimo tutti i parametri che arrivano dalle varie funzioni: motore, cambio, sterzo, ammortizzatori, abbiamo il sistema Magnerite, quindi ogni ammortizzatore indipendente, e il rear wheel steering. L'accoppiamento di tutta questa mole di dati, mole di informazioni, ci permette di gestire al meglio tutto quello che è la dinamica del veicolo, quindi come motricità, come controllo delle sospensioni, dello sterzo e del passo virtuale della macchina che abbiamo enunciato prima. Der Aventador hat natürlich den Link direkt zum Countach. Ja? Und wenn ich gleich das Design erkläre, wird man sehen, wir haben hier und da ein paar Hinweise auf den Countach gegeben im Design des Aventador, aber natürlich ist unser Ziel, den Aventador hier fit zu machen für die nächsten Jahre in der Zukunft. Was haben wir gemacht? Wenn man sich das Auto genau anschaut, er ist sehr puristisch. Ja? Das Auto steht für uns hier bei Lamborghini für Purismus. Wenn man sich die Bodyside anguckt, also die Seite des Fahrzeugs, alle Lufteinlässe sind deutlich eleganter und also sophisticateder, also durchdachter gestaltet. Wir hatten hier im alten Fahrzeug einen Lufteinlass Blade, das haben wir entfernt, damit man hier eine bessere Anströmung hat, aber gleichzeitig sind die Linien deutlich eleganter und deutlich puristischer. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist hier diese Anlehnung dieser Linie im hinteren Radausschnitt an den Countach, wo man hier diesen Luftauslass hier mit integriert haben, aber die Linie neigt sich nach vorne und hat so direkt Parallelen zum Countach. Wir haben hier auch neue Räder, neue Leichträder mit Zentralverschlussfelgen. Um die Kraft des Aventador rüberzubringen, haben wir hier auch einen neuen Lufteinlass gestaltet. Der Lufteinlass ist leichter, deutlich leichter, aber auch die Gestaltung ist stärker angelehnt an den originalen Countach. Wenn wir direkt ins Heck kommen, das Heck ist direkt neu gestaltet. Alle Linien sind breitenbetonter, deutlich breitenbetonter. Wir haben hier oben diese beiden Lufteinlässe des Vorgängerfahrzeugs zusammengefasst in einem Grill, in einer Fläche. Das sind auch so Elemente, die findet man im originalen Countach, aber auch im Miura. Und ganz wichtig hier, Inspiration der Designer war, ganz wichtig hier unten im Diffusor, wir haben hier viele Stunden im Windkanal verbracht, wir haben hier eine deutlich sportivere Gestaltung des Diffusors, auch deutlich breitenbetonter, wir haben den Schwarzbereich deutlich nach oben gezogen, aber was mir hier auch sehr gut gefällt, ist die Inspiration
von Raumschiffen, also dieser Auspuff hier hinten, diese dreifache Anordnung des Auspuffs ist an Raumschiffe angelehnt. Die Front des neuen Aventador ist wirklich sehr signifikant. Kurz nochmal auf die DNA-Elemente zu sprechen zu kommen. Auch der Aventador hat den Peak hier vorne in der Front, kommt vom Miura, ist ein deutliches Zeichen für Lamborghini, dass wir vorne diese Pfeilung haben. Alle Linien sind aggressiver gestaltet. Die Inspiration für dieses Frontend kommt von Giftschlangen. Ja, also hier dieses Blade ist so gestaltet, dass es sehr, sehr selbstbewusst wirkt und hat aber auch so eine Erinnerung an Giftschlangen. Alle Linien hier sind breitenbetonter und auch hier war der Windkanal für uns sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Alle Linien, alle Flächen sind aerodynamisch optimiert, aber eben auch so schön gestaltet, dass hier der neue Aventador entsteht. Ieri per noi è stata una giornata sinceramente molto particolare. Il lancio della nuova Aventador S, che vedete qui di fianco a me, rappresenta la continuazione di quello che è stato un progetto di grandissimo successo quando nel 2011 fu lanciata l'Aventador. E proprio ieri, devo dire per caso, abbiamo festeggiato insieme a tutti i ragazzi e tutte le ragazze dell'assemblaggio delle vetture la produzione della vettura numero 6000. Questo è un segno di grande successo, è un segno che ci dà la responsabilità di guardare sempre avanti, mantenendo il collegamento con la nostra tradizione. L'Aventador S è una vettura straordinaria nelle linee, li riconoscete alcuni aggiornamenti importanti che danno ancora più caratterizzazione di questa macchina, con aggiornamenti importanti a livello tecnologico, con più potenza, con un concetto diverso e innovativo di ruote posteriori sterzanti. Questo per dare ai nostri clienti, a chi ama la Lamborghini, la percezione di una macchina sempre più bella, sempre più facile da guidare. E quindi una macchina che, tra l'altro, la presentiamo sotto Natale proprio per dare l'idea di dare ai nostri clienti, ai nostri amici un regalo per queste festività. Ma il 2016 per la Lamborghini è stato un anno straordinario, abbiamo raggiunto tutti i record che probabilmente solamente qualche anno fa era impensabile raggiungere, ma questo ci vede proiettati ancora più avanti, perché il 2017 per noi sarà un anno ancora più importante, un anno dove lanceremo dei nuovi prodotti collegati al nostro portafoglio attuale, ma dove ci stiamo preparando qui a Sant'Agata Bolognese per il lancio della nuova SUV, l'Urus. Una macchina particolare, sicuramente straordinaria, che cambierà un po' la dimensione, le regole del gioco del nostro brand, della nostra casa, su cui tutti ci sentiamo responsabilizzati perché sappiamo che c'è molta attesa, è una vettura che tutti stanno aspettando e che non vediamo l'ora di presentare e di lanciare sul mercato.